comes against your life, mara zote asili inapokuwa kinyume na maisha yako, you attract diseases. Huwa unavutia magonjwa. When natural cycles change their natural pattern, wakati ile hali ya asili inapobadilika katika asili yake, a lot of things change. Mambo mengi huwa yanabadilika. We have summer, we have winter. Kuna wakati wa baridi na kuna wakati wa kiangazi au wa joto. Now during the time of summer, kwa hiyo kulingana na majira ya kiangazi, if the rain starts to rain during summertime, kama mvua itaanza nyesha wakati wa kipindi cha kiangazi, a natural process has been interrupted. Ujue ile tabia ya asili imeingiliwa. So we are going to pray today. Kwa tutakwenda kuomba siku ya leo. And we shall plead for God's mercy. Na tutaomba kwa sababu ya rehema za Mungu. To restore natural process. Mungu arejeshe ule mfumo wa asili. So that nature does not fight against us. Ili asili isipigane nasi kinyume. There's a time when we plant. Kuna wakati tunapopanda. Because we expect rain to fall. Kwa maana tunategemea mvua iweze nyesha. But when we plant, lakini wakati tunapopanda and rain doesn't come down, na mvua isipoweza kunyesha, a natural process, basi ile hali ya asili has been interrupted. Inakuwa imevurugwa. The person who wrote the book of Psalms teaches us. Mtu mmoja aliyeandika kitabu cha Zaburi anatufundisha sisi neno hili. How blessed it is. Jinsi gani ilivyo baraka for nature to be on our favor. Ile hali ya asili iwe upande wa kibali chetu. He says in the book of Psalms chapter 1. Anasema kitabu cha Zaburi ile sura ya kwanza. Blessed is the man. Amesema heri mtu yule. That walks not in the counsel of the ungodly. Asiyeenenda katika baraza la wasiomcha Mungu. Nor stand in the way of sinners. Wala kuketi au kusimama katika njia za wenye dhambi. Nor sit on the seat of the scornful. Wala kula kati ya watu wa mizaa. But his desire, lakini shauku yake, his delight, kupendezwa kwake, is in the law of the Lord. Kupo katika sheria ya Mungu. And in the law, na katika sheria, he meditates day and night. Anatafakari usiku na mchana. And he shall be like a tree that is planted by the rivers of water. Na atakuwa kama mti uliopandwa katika kando ya mto. And brings forth his fruit in season. Na utazaa matunda yake kwa majira. And his leaf also shall not wither. Na hata mizizi yake haitokauka. But whatsoever she does, lakini kila aitendalo, shall prosper. Litastawi. When a woman, wakati mwanamke, is unable to give birth, anapokuwa hawezi kuzaa, a very natural process, ile hali ya asili kabisa, has been interrupted. Inakuwa imeshambuliwa. When a girl, wakati msichana, grows to be of age to get married, when a woman, wakati mwanamke, is ready for marriage, yuko tayari kuolewa, and she doesn't attract a man for marriage, na kisha ana ule mvuto wa mwanamume kumwoa, a natural process, ujue ile hali ya asili has been interrupted. Ule mfumo wa asili basi umevurugwa. Look at the flowers. Angalia maua. When the flowers sprout, wakati maua yanakunjuka, it attracts bees. Yanavutia nyuki. Even human beings are attracted to them. Hata mwanadamu huvutiwa na yale maua ambayo yamechanua. Because it is a natural process. Kwa sababu ni mfumo wa asili. For them to attract people. Kwa yale maua kuvutia watu. And that is why we like them in our houses. Na hivi ndio maana tunapenda sana maua nyumbani mwetu. In our gardens. Katika bustani zetu. Because they were naturally made that way. Kwa sababu haya maua yaliumbwa kwa asili ili yawe hivyo. When we live an ungodly life, tunapoishi maisha ya uungu, bacteria, parasites and viruses, viini vya magonjwa na vidudu mbalimbali vya magonjwa au vidudu na viini vya magonjwa na virusi, they attach themselves to nature. Mara nyingi hivi viini
na vidudu na virusi vya magonjwa huwa vinavutiwa katika ile mfumo wa asili, and then they attack man. na kisha ili vidudu vinashambulia maisha ya mwanadamu. Parasites and viruses, Viini pamoja na bakteria, wadudu, they do not have the power to attack man directly. hawana nguvu hawa viini vya magonjwa na wadudu kumshambulia mtu moja kwa moja. They go inside nature, Wanaingia katika ile hali ya asili ndani, and then in nature they attack man. na kisha kule ndani ya ile asili ndipo wanapomshambulia mwanadamu. And that is why Na hii ndio sababu you heard when you go to hospital you hear about airborne diseases. unapokwenda hospitalini utaambiwa huu ni ugonjwa unaotokana na hali ya hewa, Or waterborne diseases. au huu ugonjwa unatokana na hali ya maji. They cannot attack you directly. Unajua haya magonjwa hayawezi shambulia wewe moja kwa moja. When you live an ungodly life, Unapoishi maisha yasiyo ya kimungu, or you sin against God and you forget to repent, au unapomtendea Mungu dhambi na kisha ukasahau kutubu, they attack you. haya magonjwa yanakushambulia. Let me teach you a secret. Ngoja nikufundishe siri. When you do not tithe, Kama hautoi pia zaka au fungu la 10, nature will attack you. asili lazima itakushambulia. In the beginning, Kuko mwanzo, when God told Adam and Eve, wakati Mungu alimwambia Adamu na Hawa, of every tree of the garden you shall eat, kwa kila mti wa bustani utakula, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. lakini katika mti wa ujuzi wa mema na mabaya hautakula. And because God had already blessed them, Na kwa sababu Mungu alikuwa ameshabariki tayari, he did not curse them directly. akuwalaani moja kwa moja, He cursed the ground. alilaani ardhi. And that is why Na hii ndio sababu when you do not please God, unapoacha kumpendeza Mungu, the curse which is on the ground, ile laana iliyo chini ya ardhi which is attached to nature, ambayo imeshikamana na asili it attacks you. inakushambulia. And that is why Na hii ndio sababu if you're a blessed person of the Lord, kama wewe ni mtu uliyebarikiwa na Bwana, you shall be like a tree which is planted by the rivers of water. lazima utakuwa kama ule mti uliyepandwa kando ya maji kwa majira na nyakati zake, And your leaves shall not wither. na mizizi yako haitakauka, And whatever you'll do na lolote ulifanyalo shall prosper. litastawi. In the book of Psalms chapter 1, Kitabu cha Zaburi ile sura ya kwanza verse 4 says, ule mstari wa 4 inasema, the ungodly are not so. ule mstari unasema kwamba sivyo walivyo wasio haki, au ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Can you imagine? Waweza kuona Even the ungodly, hata wale watu wasie haki, wasie mcha Mungu, they are driven away by nature. huchukuliwa na upepo wa asili, Because wind is nature. kwa maana upepo ni asili. So if your ways do not please God, Na hivyo kama njia zako hazimpendezi Mungu, nature will attack you. ile asili itakushambulia. If it doesn't attack you, Na kama haitakushambulia, it blows you away. itakupeperusha mbali. And that is why you realize Na hivi ndivyo unaweza kutambua. some people are confused. Kuna baadhi ya watu wanachanganyikiwa, They have money. wana They pesa, come from wealthy families. wanatokea katika familia zenye utajiri, But they are confused. lakini wamechanganyikiwa. There are some people Na kuna baadhi ya watu who are not even from wealthy families. ambao hata hawaishi kwa familia za utajiri, They are equally confused nao pia vile vile wanachanganyikiwa, because they live an ungodly life. kwa sababu wanaishi maisha yasiyo ya kiungu, yasiyo ya haki. Diseases, Magonjwa, bacteria, viini vya magonjwa vya vidudu and viruses, na virusi, all of them, hawa wote they are attached to nature. wanaambatanishwa na asili. I am speaking slowly Ninaongea pole pole so that you can understand. ili uweze elewa. Don't say this is natural homa. Usiseme hii ni homa ya kawaida. Look into your life. Hebu yaangalie kwa makini maisha yako. Where have you gone wrong? Wapi ulipokwenda kinyume? If you live right, Kama unaishi maisha ya haki, nature cannot attack you. asili haiwezi kushambulia, But nature lakini asili works with diseases inafanya kazi pamoja na magonjwa to attack man.
ili kushambulia mtu. But thanks be to God, Lakini ashukuriwe Mungu there is somebody called Jehovah Rapha. kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Yehova Rafa. Jehovah our healer. Yeye Mungu atuponyaye. When he says I will heal you, Akisema atakuponya, he will heal you. atakuponya. He shed his blood. Amemwaga damu yake. He shed his blood. Amemwaga damu yake. Not somebody else's blood. Hakuna mtu yote aliyemwaga damu. His very own blood. Ni damu yake pekee. He was beaten. He Alipigwa. was ashamed. He Aliaibishwa. was persecuted. Alisulubiwa So that we can be healed. ili sisi And tupone. that is why, Na hii ndio sababu by his stripes, kwa kupigwa kwake we are healed. sisi tumepona. Hallelujah! 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 The Bible says, Biblia inasema, bless the Lord, oh my soul, mbariki Bwana o nafsi yangu, and all that is within me, na vitu vyote vilivyomo ndani yangu. bless his holy name. Bariki jina lake takatifu. Bless the Lord, oh my soul, Bariki Bwana o nafsi yangu, and all that is within me, na vitu vyote vilivyomo ndani yangu. bless his holy name. Libariki jina lake takatifu. Do you know what this scripture means? Unajua kifungu hiki kina maana gani? When you are unwell in your body, when you are unwell, maybe if you have a virus, Kama una viini vya magonjwa ndani ya mwili wako and you bless the Lord, na unambariki Mungu, and everything that is within you blesses God. na viungo vyako vyote vya ndani vikimbariki Mungu. Let me give you an example. Ngoja nitoe mfano. Maybe the praise and worship team comes here and leads a song of worship. Pengine kikundi cha kusifu na kuabudu kinakuja hapa na kuongoza nyimbo ya kusifu. And when they lead us in a song of Chawi and satanic powers, na nguvu zao za kichawi, they attach themselves unto nature, wao hujiambatanisha binafsi katika ile hali ya asili also to attack man. ili wamshambulie mwanadamu. And that is why Na hii ndio sababu you go through specific diseases, umekuwa ukipitia katika ugonjwa wa aina fulani, but when you go to the hospital, lakini ukienda hospitalini there is no disease. wanakugundua hauna ugonjwa wote. I am speaking slowly Ninaongea pole pole so that you will understand, ili uweze nielewa, so that you shall receive your strength ili pia uweze pokea nguvu as zako a child of God kama mwana wa Mungu, and know how to fight na ujue jinsi ya kupambana au kupigana the good fight of faith, kama apambane vita vyema vya to imani, deliver yourself kujikomboa binafsi from the works of the enemy. kutoka katika kazi za adui. So whatever it is Kwa chochote that kilichopo is against the human being, ambacho kiko kinyume na mwanadamu, through nature, kupitia asili, through evil powers, kupitia nguvu za uovu, attaching themselves unto nature, zile nguvu za uovu ambazo zimejiambatanisha na asili. if you believe, Kama unaamini today is the end. leo ni mwisho. If you believe, Kama unaamini today is the end. leo ni mwisho. If you believe, Kama unaamini today is the end. leo ni mwisho. Blessed is the man Amebarikiwa mtu huyo that walks not in the counsel of the ungodly, asiyeenenda katika njia wasio haki, nor stand in the way of sinners, wala kusimama katika njia za watenda dhambi, nor sit on the seat of the scornful, wala kuketi katikati ya baraza but la wenye mizaha, his delight lakini anapendezwa. is in the law of the Lord. Kupendezwa kwake kupo katika sheria ya Mungu, And in the law of the Lord na katika sheria ya Mungu does he meditate day and night. yeye utafakari sheria za Mungu And it shall usiku na be, mchana, and it shall be like a tree that is planted by the naye river, atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, and whatever he shall do shall na prosper. kila atakaolifanya litastawi. I decree and I declare Natangaza na natamka na kutangaza that you shall be like a tree kwamba utakuwa kama mti that is planted by the rivers of water, uliopandwa kando ya mito, and whatever you do, na kila ulifanyalo it shall prosper. litastawi. Because you are a child of Kwa God. maana wewe ni mwana wa Mungu, You are delivered from the powers of darkness. umekombolewa toka nguvu za giza. Hallelujah! 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 Hallelujah!
In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Oh God. Mungu. Maanisha